Kwamandan Hukumar Kiyaye Haɗura ta ƙasa reshen Jihar Jigawa ya yi kira ga masu ababen hawa kan su kula da bin doka da oda. Wani malamin addinin Musulunci ya yi kira ga 'yan kasuwa da su rage tsawwalawa al'umma domin cin ƙazamar riba. Tare da sallama, barkanmu da saduwa ta kumban labarai. Yau Juma'a 26 ga watan Rabiul Awwal bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wadda kuma ta zo daidai da 19 ga watan Satumba 2025 miladiyar Annabi Isa alaihi salam. Sunana Larai Musa. Samun ci gaba a wurin aiki yana biyo bayan ƙwazo, jajircewa da kuma ƙoƙari a wajen aikin mutum. Kwamandan Hukumar Kiyaye Haɗura ta ƙasa reshen Jihar Jigawa, Umar Masa'ud Matazu, shi ya bayyana haka a yayin da ake ƙari girma ga wa'yansu jajirtattun ma'aikatan na hukumar ta Road Safety. Ga rahoton da Awwal Muhammad Kazaure ya haɗa mana. Wasu daga cikin sababbin jami'an da aka ƙara wa girma sun haɗa da Muhammad Alifika, wanda aka ɗaga zuwa matsayin Assistant Co Commander, Yahaya Ibrahim Yahaya, wanda ya hau matsayin Chief Route Commander, da kuma Sha'aibu Uba Baba, wanda yanzu ya zama Superintendent Route Commander. We have DRE SRC from the rank of SRC to the rank of CRC, sir. Yahaya Ibrahim Yahaya, SRC to the rank of CRC. Then Awal Dokba from rank of SRC to the rank of CRC, sir. Sun bayyana godiyarsu ga shugabancin hukumar kare rayuka da dukiyoyin al'umma, inda suka ce wannan girmamawa zai ƙara musu ƙwarin gwiwa da kuma ƙarfafa musu wajen ci gaba da gudanar da aiki da ƙwazo da sadaukarwa. Kwamandan sashen hukumar na jihar Jigawa, Umar Masa'ud Matazu, ya jaddada muhimmancin ƙwarewa da gaskiya a aikin jami'an, yana mai cewa ƙarin girman ba wai yana zuwa ne da sauƙi ba, sai dai aiki tuƙuru da amana. Ƙarin girma yana sa mai da hankali da tabbatar da gaskiya da ƙwazo a wajen aiki. Ana sa ran wannan ci gaban zai ƙara zaburar da sauran jami'an domin su ci gaba da ayyuka masu inganci tare da bin manufar hukumar na kawar da haɗuran hanya da samar da yanayin sufuri mai aminci a faɗin ƙasar nan. Awwal Muhammad Kazaure a labaran NTA. Ƙungiyoyi masu zaman kansu a nan Dutse, masu rajin kula da ilimi da harkokin kasuwanci da sana'o'in matasa, sun yi taro a makarantar firamare da sakandare da ke unguwar Galadanci kan sauyin yanayi. Wakiliyarmu Hauwa Hallir Haruna ta rawaito cewa sun ba da ƙarfi ne wajen mahimmancin sauyin yanayi musamman na muhalli. Ga rahoton da ta haɗa mana. Sauyin yanayi ne da duniya ke ɗumama, wanda masana kimiyya suka alakanta samuwarsa da ayyukan yau da kullum na bil'adama da kuma kamfanoni na zamani. Rahotanni daga manyan ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba kamar UNICEF sun nuna cewar canjin yanayi ya fi shafar yara akan manya. Shi dai canjin yanayi kan shafi yaran makaranta ta ɓangaren lafiya, kamar tamowa, cututtukan da suka shafi hanyar numfashi, sai kuma katsewar karatu idan aka sami akasin lalacewa ko kuma rugujewar kayan karatu, wanda hakan ke karyar musu da gwiwa. Dangane da hakan ne ƙungiyar Adolescent Education and Empowerment Initiative,
wanda suka ziyarci makarantar firamare da sakandare ta Galadanci don faɗakar da ɗaliban kan sauyin yanayi, abin da ke haifar da shi, ƙalubalen da ake fuskanta dangane da afkuwarsa, sannan kuma gudunmawar da al'umma za su iya bayarwa don daƙile ƙalubalen da muhalli ke fuskanta. Duk sanda za a yi faɗakarwa, ana amfani da midiya na rediyo ko talabishin wanda yara matasa ba su fiye mai da hankali da saurarensa ba. Sai nake ga abin da ya fi cancanta shine mu biyo su inda suke, inda yake ana iya tara su a basu ilimi. Wannan tunani shi ya sa ni na zo makarantar nan da nufin faɗakar da yara matasa akan abin da ya shafi gurɓatar yanayi ko muhalli. Duka dai maganar guda ɗaya ne, saboda shi environmental pollution in yayi yawa shi yake resulting to climate change. Shugaban makarantar sakandaren ta Galadanci ya yaba wa kungiyar, inda ya kira ga sauran kungiyoyi da su kwaikwaya. Da naga kun gudanar da abubuwa, yara sun fahimci me ake nufi da gurbatar muhalli, kuma sun gano hanyoyin da ya kamata su magance waɗannan gurbatar yanayi da ake fama da ita a cikin wannan unguwa tamu. Su ma ɗalibai ba a basu a baya ba, inda suka yi nuni da goyon baya tare da kira ga gwamnati da ta farfado da wannan dokar ta sare bishiyu. Gwamnati a hana sare bishiyoyi saboda suna kawo zaizayar ƙasa. Mu guji zuba shara a cikin magudanar ruwanmu domin samun tsaftataccen muhalli. Tsare muhallinmu daga gurɓacewa saboda gudun canjin yanayi. Ƙarshen rahoton kenan. Hauwa Hallara Haruna, Kumban Labarai. A nan kuma Musulunci ya yi kira akan ga 'yan kasuwa akan su kula da yin kasuwanci mai tsafta domin yadda yake kawo ci gaba. An yi wannan kira ne a masallaci yayin da babban limamin masallacin Aminu Baba Waziri yake huɗuba ga mabiya addinin Musulunci kafin sallar Juma'a. Ga wakilinmu Ibrahim Sani ɗauke da cikakken rahoton. Duk da yunkurin gwamnatin jiha da na tarayya na tabbatar da cewa farashin kayayyakin masarufi ya sauka a faɗin ƙasar nan, to sai dai ana zargin wasu 'yan kasuwa da sanya hauhawar farashi, inda hakan ke shafar al'umma da dama. A Dutse, wani malamin addinin Islama, Ustaz Aminu Baba Waziri, ya bayyana buƙatar 'yan kasuwa da su zama masu tausayi da rangwantawa al'umma maimakon ƙurewa kayayyakin farashi, musamman kayayyakin abinci. Su ji tsoron Allah, su ɗauki kasuwancinsu a matsayin hanyar neman abin da za a rayu, ba hanyar gallazawa mutane ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da 'yan kasuwa akan danniya da babakere da ƙara farashin kaya don a gallazawa al'ummar musulmi. Imamin ya bayyana cewa baya daga cikin alamomin rahama kuntatawa al'umma da sa su a mawuyacin hali ta hanyar ƙure malejin farashi. Su kula da cewa wannan kasuwanci, wannan dama da Allah ya basu, kada ta zama hanyar da za su riga gana wa bayin Allah azaba. Allah yana son mutane masu rahama. Mun ji har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a, yake cewa alherin Allah, Allah ya sa aljanna, Allah ya rahama ga ɗan kasuwa mai saukin sayar da abubuwa. In ya je saya, shi ma ba zai wulakanta kaya ba, shi ma in zai sayar ba zai gallaza ba. Sannan kuma a lokaci guda in yana bin bashi, to zaka tarar da cewa baya takura wa mutane, yana bin mutane a hankali, yakan tausaya wa mabukata da matalauta, ya jinkirta musu lokaci har Allah ya hore musu su biya. Sai kira ga daukacin 'yan kasuwa da duk wasu masu ruwa da tsaki a tashin farashin kayayyaki da su ji tsoron Allah, su tuba don neman rahamar Allah maɗaukakin sarki, ya kuma yi addu'ar samun dawwammamen zaman lafiya a jihar Jigawa da ma ƙasa baki ɗaya. Ibrahim Sani. To, 'yan kasuwa, da fatan in kunne ya ji jiki ya tsira. Nan muka kawo ƙarshen labaran namu, mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alherinsa.
Sector Commander, Jigawa State Federal Road Safety Corps cautioned motorists on the need to obey traffic laws. Islamic clerics call on businessmen and women to desist from exploiting their customers in the name of making profits. Good evening, this is Nta Dutse News at 7 o'clock. My name is Muhammad Musa Askira. Thank you for joining us. Now the news in details. Workers are promoted due to their dedication and commitment to duties, as always contained in the work laws. The Jigawa State Sector Commander, Federal Road Safety Corps, Umar Masoud Matazu, made these remarks while decorating the newly promoted officers at the Corps office in Dutse. Awal Muhammad Kazaure completes the report. New promoted officers are Muhammad Alifika, promoted to Assistant Corps Commander, Yahaya elevated to Chief Route Commander, and Shuaibu Ubababa, now a Superintendent Route Commander. We have D Ali, SRC, from the rank of SRC to the rank of CRC, sir. Then Yahya Ibrahim Yahya, SRC, to the rank of CRC. Then Awal Dokba, from the rank of SRC to the rank of CRC, sir. The newly promoted officers expressed their gratitude to the Federal Road Safety Corps leadership, stating that the recognition will boost their morale and encourage greater commitment to duty. The sector commandant Umar Matazu urged all personnel to remain professional and honest in their service, emphasizing that promotions are as a result of hard work and integrity. What promotion is motivation. The people are gingered to work and work diligently. And it is my pleasure to tell you, promotion always comes with a lot of added responsibility. So you are expected to do more, to be more dedicated, to be more active in discharging your service. This development is expected to motivate officers to continue delivering excellent service, aligning with the Federal Road Safety Corps' mission to eradicate road traffic crashes and create a safer motoring environment. In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News. A civil society organization in Dutse going by the name Adolescent Education and Empowerment Initiative has sensitized students of Galadanchi primary and secondary schools on climate change and issues related to environmental challenges. Hawa Haliru Haruna completes the report. Climate change refers to long-term shifts in global temperatures and weather patterns, primarily driven from human activities. Scientists related the Industrial Revolution and other human activities as the cause. Reports from organizations like UNICEF highlight children as more vulnerable than adults because of their developmental stage. Climate change affects school children by increasing health risks like malnutrition and respiratory illness, disruption of school activities through damaged infrastructure, displacement causing emotional distress. It is against this climate change advocates from Adolescent Education and Empowerment Initiative visit primary and secondary schools in Galadanchi to sensitize students on climate change, causes, implications, and the contributions of people to address some environmental challenges. Principal of the school commend the initiative and urge other civil society organizations to emulate. Students raise banners supporting the campaign. Hawa Hallara Haruna, NTA News. Thank you. We pause here and take a particular message. We'll be right back after the message is taken. Wow! Awesome! There's always more with Mr. Chef in the Mr. Chef Extra Jara promo. Buy the 100 cubes pack, get 10 free cubes. Buy the 50 cubes pack, get 5 free cubes. Available in beef, chicken, mixed spices, and all-purpose variants. Welcome back. If you are just joining us, this is Nta Dutse News at 7 o'clock. Moving ahead, an Islamic cleric
An Islamic cleric warns tradesmen and women who engage in noble ventures when conducted with honesty should be conducted with honesty and fairness. However, growing concerns over extortion and excessive pricing in markets have raised moral and social questions, prompting calls for business owners to align their practices with the principles of mercy and justice as taught in the Islamic code. In a sermon delivered to a congregation of Muslim worshippers, Ustaz Aminu Baba Waziri says, Islam warns against deceit, greed and extortion, and therefore advised the business class to change for a better. Ibrahim Sani, complete report. Although the federal and state government effort at crashing the prices of food among other items is yielding fruitful results across the country, however, it is alleged that marketers continue to hike prices of various commodities, the trend which, according to Islamic cleric Nta Dutse, has continued to place a heavy burden on families. The Prophet ﷺ have cautioned the Muslim Ummah, more especially those that are in the business or are in trade, that they should always be merciful toward the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. They should not be people that are always trying to cheat, trying to put people's life in danger. The Imam believes that traders can help ease these hardships by showing compassion and moderation in pricing, especially in essential goods such as food and clothing. He appealed to the business community to exercise conscience and mercy, noting that fair trade not only strengthens trust between buyers and sellers, but also attracts blessings and sustainability in wealth. He noted that society where business is governed by fairness will reduce poverty, strengthen community bonds, and foster economic growth. Therefore, the Prophet ﷺ prays and beg Allah subhanahu wa ta'ala to forgive and to bless the life of those businessmen who are always simple in their buying, and they are very, very simple, and they are very, very merciful when you approach them, you want to buy something from them, and at the same time they are good in terms of credit. If you don't have the money, if you don't have the ability, if you don't have the availability of funds to repay the credit you are owing, then they will give you another chance for you to go and have enough time to come and settle the credit that is between you and them. In contrast, the Imam says unchecked extortion and exploitative pricing risk widening inequality and fueling resentment among citizens. Baba Waziri calls for mercy, fairness, and ethical business practices as it resonates louder, reminding traders that the true essence of wealth in Islam lies not in wealth accumulation, but in serving humanity with justice and compassion. In Dutse, Ibrahim Sani, NTA News. And with that Ibrahim's report, we've come to the end of tonight's edition of the news on Nta Dutse at 7 o'clock. Join us tomorrow for more on Nta Dutse news at 7 o'clock and many other programs that follow. Until then, I wish you a wonderful night rest. Good night.